Okay, so communicative language teaching, okay, and we have initially said that GTM, that means grammar translation method, started its journey for the oldest or the classical teaching learning methods. But in case of GTM, there was one problem. What is the problem? That communication, that means oral practices, was absent. That means in GTM learner will not be efficient in speaking and listening. Okay, and you see that in the picture. That means many people at the 21st century, in the 90th century, and the 20th century, many people leave their first country and they go to the different country for several reasons. Okay, and we have also got the experience of audiolingualism. That means after the Second World War, that means US government thought that many immigrant students, they went over there in the USA and they wanted to learn language, and they initiated audiolingualism. But the linguists were not happy with audiolingualism and direct method. Okay, direct method can be quite opposite to GTM. That means GTM, mother language will be used. In case of direct method, no mother language will be used. In case of direct method, speaking and listening will get prominent features. But in case of GTM, reading and writing. That means researcher and the linguist, they had been searching a thing or an approach or a method that will make learner efficient in all four skills of language. That means speaking, listening, reading and writing. So they had been, and what is the thing? That is, the thing is that is the communication is the key. That means if you can't communicate with someone else appropriately, so what is the profit of language teaching and learning? আমি যদি কমিউনিকেটই না করতে পারি তাহলে ভাষা শেখার এবং শেখানোর গুরুত্বটা কোথায়? So communication is the key, and that was apprehended by the researcher, the learners, students and the linguists. এবং এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এবং এখন একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এটা ধারণা করা হয় যে আসলে আমরা ভাষা শেখার গুরুত্বটা আসলে কি? কমিউনিকেশন। সো কমিউনিকেশন করতে হলে একজন লার্নারকে শুধুমাত্র লিখতে ভালো পারলেই হবে না, পড়তে ভালোই পারলে হবে না। হি অর শি হ্যাজ টু স্পিক ফ্লুয়েন্টলি and she or he has to understand someone's speech. Okay, that means for this reason, if you can't listen clearly, you can't understand the class. Suppose যদি উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়, আপনি যদি কারো কথা শুনছেন কিন্তু আপনি যদি বুঝতে না পারেন, তাহলে ভাষা আপনি প্রকৃত অর্থে শিখেছেন কিনা এটা মিন করে না। Okay, that means whenever you will be understanding the listening, একজন নেটিভ স্পিকার্সের সাথে যখন আপনি কথা বলবেন, তার কথা যখন আপনি বুঝতে পারছেন, দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ দ্য ক্যাপাবিলিটি টু লিসন, ইউ ক্যান ফলো দ্য লেকচার, ইউ ক্যান ফলো দ্য বিজনেস ডিল, অ্যান্ড ইভেন ইউ ক্যান ফলো দ্য আর্গুমেন্ট। ইফ ইউ আর আ বিজনেসম্যান, if you have to sit for the meeting several portions, okay, then you have to understand something. And how you will understand? After listening the lecture or the argument or the speech or the discourse or the sign, and everything will be a way of communication. So in the 19th century, in the second half of 19th century, in the first half of 20th century, all 20th century and even the 21st century, communication is the key. Communication should be the key for language teaching and learning. And what would be the channel of communication? Okay, there would be several channels of communication. How we can communicate with each other? Okay, so these are the way we can communicate with each other. A phone, news, writing. Okay, you can write an email. You can write some sentence or application to someone else. You can write a business deal to someone, some international companies. Okay, that is writing. And news is a means of communication in which way, whenever you will be studying the news of a newspaper published in news. Even you can watch the news in CNN or BBC. So news will communicate the listener or the viewers to the content. আপনি যখন বিবিসির একটা নিউজ দেখছেন,
ওই নিউজের মাধ্যমে কিন্তু আপনি বিবিসি যে মেসেজটা আপনাকে দিতে যাচ্ছে সেটাকে আপনি বুঝতে পারছেন যে কি মেসেজটা দিচ্ছে। সো নিউজ ইজ অলসো আ ওয়ে অফ কমিউনিকেশন। এবং বিবিসি নিউজ আপনি যদি বুঝতে না পারেন, দ্যাট মিনস ইউ আর নট আ গুড এফিশিয়েন্ট কমিউনিকেটর, আপনি কমিউনিকেট করতে পারছেন না। ফোন, ইভেন ফোন, দ্যাট মিনস বাংলাদেশে তো আমরা বলছি বন্ধু কেমন আছো, কিন্তু ইন কেস অফ ফরেন কান্ট্রিজ ইউ ক্যান মেক আ ফোন কল অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু মেক ইউর আইডিয়া ক্লিয়ার। আপনি ফোন করলে, হয়তো আপনি আমেরিকান এম্বাসিতে ফোন করলেন, আপনি কি বাংলায় কথা বলতে পারবেন? তার মানে আপনাকে কি করতে হবে? আপনাকে ইংরেজিতে কথা বলতে হবে। এবং নট অনলি দ্যাট, ওই পাশে যেই ভদ্র মহিলা, উনিও তো কীভাবে কথা বলছেন? ইংরেজিতে কথা বলবেন। আপনার কথাও যেমন তাকে বোঝাতে হবে, প্লাস উনি যেটা বলছেন সেটাও আপনাকে বুঝতে হবে। সো ফর দিস রিজন আপনি লিখতে পারেন ভালো, কিন্তু ফোনে একজনের সাথে কথা বলে তার কথা যদি বুঝতে না পারেন, দ্যাট ইউ আর নট আ গুড কমিউনিকেটর। ওকে, ইন্টারনেট, as we saw, that means internet, fax, email or some other thing. Okay, and media, that means the social media or some other media, even newspaper and television, also reading, listening, announcement, conversation, discussion, website, chat, email, all these are the source of communication. In every communication there will be a sender and there will be a receiver, and the sender and receiver will get connected. What they will pass? Sender will pass messages and receiver will understand the message through the channel. What is the channel? It may be the phone, it may be the internet, it may be the chat box, it may be the email. That is the channel. But the way is that, and that also can be the face-to-face communication. So in every portion, the communication, there will be a sender and there will be a receiver. Okay, so the sender will be conveying message and the message would be understood by the receiver. If it is so, then the communication will happen. In case of CLT, that is, all things got into cognition, যে আমাদের এই সমস্ত চ্যানেলগুলোতে যেন আমরা কমিউনিকেট করতে পারি, এই জন্য একটা আমাদের ভাষা শেখার পদ্ধতি দরকার। এটা অ্যাপ্রোচ হোক এবং মেথড হোক। ওকে, সো দে হ্যাভ স্টার্টেড দিস CLT, and in case of this, many average reader or the thinker, they said that GTM is very good, and GTM very easy, and many of the person, they think that yes, communication, CLT, Communicative Language Teaching, একটা জিনিস বলা হয় যে তুমি গ্রামার মাথায় রেখো না, তুমি ভুল করছো এটাই মাথায় রেখো না, তুমি শুধু ইংরেজি বলো, ইংরেজি বলো। সবাইকে এনকারেজ করা হয় যে তোমাকে কি করতে হবে? কমিউনিকেট করতে হবে। উই পারসিভ ইজ আ ডিফারেন্টলি, দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু টেল দ্য ওয়ার্ডস। এর জন্য there is a general agreement that CLT is very easy. Okay, that means, but CLT, according to the researcher, that is very tough. Why tough? That means whenever you will be speaking with someone else, you have to have these functions in your mind. That means the notion and functional syllabus আমরা পড়েছি না? আপনি যখন কাউকে হচ্ছে কোনো দুঃখের ঘটনা, তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করবেন, তখন কিভাবে কোন সেন্টেন্সটা ব্যবহার করবেন? কারো বার্থডেতে যখন আপনি উইশ করবেন, ওকে, আপনি কিভাবে তাকে উইশ করবেন? ওকে, কাউকে যখন আপনি ইনভাইট করবেন, কিভাবে ইনভাইট করবেন? কেউ আপনাকে ইনভাইট করলো, আপনি রিগ্রেট করবেন কিভাবে? ওকে, আবার আপনি যেটা রিগ্রেট করছেন সেটা সেই মিনিংটা কনভে করছে কিনা, আপনি আসলে যেটা বলতে চেয়েছেন সেই জিনিসটা আসলেই বোঝাতে পারছেন কিনা, and in which context you are speaking. Okay, and for communication শুধু এই না যে দুই একটা ওয়ার্ড একসাথে বলে দেওয়া যে I am GPA 5,
communication is the GPA 5 that means they're not like that. That means you have to express your meaning, emotion, and you have to understand the context, and you have to understand everything in case of communication, proper communication. And for this reason, CLT, generally it is perceived that it is the easy way of making communication, but according to the researcher, it is the tough, because we can use some words, we can use some sentence, but we have to understand the context, we have to understand the notions, we have to understand the attitude, we have to understand the way you will be expressing our views to someone else. And for this reason, we have to consider the basic things in situations. Okay? And in case of communicative language teaching, that is what I did in my holidays, wide range of activities. In case of CLT, there is in case of method, there will have some design, syllabus, teacher's told, learner's told, that will be the factors. But in case of CLT, many things will be included. Okay, communicative competence, communication principles, okay, and also task principles. What would be the task? Communication আপনি করাতে চাচ্ছেন কিভাবে সেটা করাবেন. Meaningful principles, learning activities, and interactive language games. Okay, so in case of CLT, there is no fixed syllabus. There is no fixed task that would be applied. Okay, suppose gradually we will come this portion, but initially I am speaking that in case of CLT, any fixed method will not be, many fixed syllabus will not be applied, and for this reason CLT is not a method, CLT is an approach, because many theoretical underpinning will be applied in CLT. Okay, and the background of CLT, that is British linguists, they thought that the English language teaching should be changed. Okay, and before we have said that audiolingualism, situational language approach, and many things will be applied in case of English language learning. That means GTM, direct method, audiolingualism. Up to CLT, we have this method, and some other situational approach was applied in English language teaching and learning. But in that period, in 1960 decades, British linguists, they thought that these are the common way of teaching language. They wanted to change the approach, and not only that, the audiolingualism was rejected in the United States in 1960 decades. That means we have GTM, we have direct method, we have audiolingualism. Audiolingualism started its journey as an army method, isn't it? Yes. And it was started in USA. But in USA in 1960 decade, they rejected direct audiolingualism. Why? They said that actually direct method can be a opposite version of direct method. ডিরেক্ট মেথডে আমরা যেটা করছি অডিওলিঙ্গুয়ালিজমে একই জিনিস আমরা করছি, শুধুমাত্র এখানে বলা হচ্ছে যে ড্রিল, excessive drill will be there. So the linguist and the researcher, they had been thinking that there should be a more appropriate language learning teaching in case of methods or approach. Okay, Noam Chomsky had leveled a structural linguist theory in how now classic book syntactic structure. Okay. So in this case, Noam Chomsky came forward and he wrote a book in 1975, that is the syntactic structure, the title of the book. Chomsky had demonstrated that the current standard structural theories of language were incapable of accounting the fundamental characteristics of language and the creativity and the uniqueness of individual sentence. Okay, so Noam Chomsky was not happy with all this method. They had been wanting a different method or approach, and they saw the need to focus on language teaching communication proficiency rather than on mere mastery of structure.
Scholars who advocated this view, that is language, that is Christopher Cadlin, Henry Widdowson, drew on the work of British functional language. Functional language, what is the function of a language? Okay, so you have to convey your meaning. In which way? Using the language. They initiated that. And Dale Hymes, John Gompers, William Lavoe, as well as work on philosophy, and that is John Austin and John Scarlett. These researchers, they were not happy. They had been talking about the functional English. They had been talking about what is the philosophical theory that can be applied in case of language teaching. They had been thinking about many things about that. Okay, and the Council of Europe in this regard came forward. Council of Europe actually they deals with culture and education, but the main thing is that they do, that is the education is the chief motive of their initiatives. So Council of Europe, a regional organization for cultural and education cooperation, examined the problem. And the British linguists, American linguists, all they had been thinking that there should be a change in English language teaching and learning approach. Council of Europe also observed that. And it sponsored International Conference on Language Teaching and published book about language teaching and was active in promoting the formation of International Association of Applied Linguistics. They came up with the idea, that is the applied linguistics. Amra applied physics er kotha shuneci, applied chemistry er kotha shuneci. There is a theory and also there is another portion that we can apply the theory in our actual life. So Council of Europe first come out with their idea, that is the applied linguistics. What is that? We will be learning the theory and we will apply the theory in our practical life. So they initiated that. The need to develop alternative methods of learning teaching was considered a high priority. So they thought that not only we will be teaching the theory, that means it is the necessity that we have to have a different method or approach to convey our meaning clear. And in 1971, a group of experts began to investigate the possibility development language courses on unit credit systems. Okay, and next time the group established to the needs of European language learner, and in particular the preliminary documents prepared by British linguist D.A. Wilkins. Then everybody was ready to accept a change. D.A. Wilkins proposed that a functional or communicative definition of language. So he said this definition. And Wilkins in 1972 documents into a book titled Notional Syllabus. Notional Syllabus. That means function. So Wilkins first developed a book, Noam Chomsky Syntactic Structure. একটা বই লিখেছিলেন কত সালে? 1972 সালে এসে আরেকজন বই লিখলেন কি? উইলকিন্স, এবং তার বইয়ের নাম কি লিখলেন? নোশনাল ফাংশন। এর আগে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের বই ছিলাম বুকস অন ভোকাবুলারি, বুকস অন স্ট্রাকচার, books on translation, like that. But in this time we have got the different kind of book, that books of notional syllabus. What would be how we can use language in several functions or several situations. So he wrote this book. Okay, and then in Wilkins, Widdowson, Candle, Christopher Bumfitz, Kate Johnson and other British applied linguists of the theoretical basis of communicative or functional approach of language teaching. So all agreed that we have to have a language method or approach that will deal with the communication. Okay, and there the term notional functional approach and the functional approach are sometimes, although the movement began as the largely British innovation. Okay. So they put forward and they put some criteria. What is the approach of notional functional? তারা ইউরোপ কাউন্সিল অফ ইউরোপ কি বললো? যে আমাদের অ্যাপ্লাইড লিঙ্গুইস্টিক্সের যাত্রা শুরু করতে হবে। তারপরে আমরা কি দেখলাম? যে একটা বই দেখলাম, সেটার নাম কি? নোশনাল ফাংশনাল, এবং দে হ্যাভ সাম গাইডলাইন্স। হোয়াট আর দ্য গাইডলাইন্স? মেক কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স দ্য গোল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং।
ফার্স্ট গোল। তাহলে আমরা কিভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাবো? আমাদেরকে কি করতে হবে? আমাদের অবজেক্টিভটাকে ফিক্স করতে হবে। সো এই যে রিসার্চার তারা একটা অবজেক্টিভ কি বললো যে মেক কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স দ্য গোল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং, the first goal of language teaching. So we are learning English, we are teaching English, but if the learners are not able to make communication, that learning will not be effective. The first goal of their researcher that the make communicative competence, develop procedure for the teaching for the 4 language skills, as I have said initially. That is, direct method is for listening and speaking, TTM for reading and writing. So they had been searching a method or an approach that would be helpful for learning all 4 skills. So they initiated these objectives. Okay, and development of all 4 skills and knowledges, the independence of language and communication, language and communications. Okay. So for some, communicative language teaching means little more than an integration of grammatical and functional teaching. That is, Digiloot states that one of the most characteristic features of communicative language teaching is that it pays systematic attention to functional as well as the structural aspects of the language. Though some linguists were not happy, but this is the motive that they developed, that we have to have a method or approach that will be dealing the all 4 skills of language of a language. Okay. And they distinguish between the communication. They thought that the communication will be 2 types. That is the strong form of communication and the weak form of communication, or weak version they say. That is, and there is a change that a strong version of communicative approach and a weak version. The weak version which has become more or less standard practice. So weak version, the less standard or less formal. And the strong, so communication will be there naturally when we will be communication. আমরা বন্ধুর সাথে যখন কথা বলবো তখন আমরা লেস ফর্মালি কথা বলি, তাই না? কিন্তু যখন আমরা কোনো একটা মিটিংয়ে কথা বলবো তখন আমরা কি করব? আমরা হলো ফর্মাল। যখন আমরা কোনো টিচারের সাথে কথা বলবো খুব ফর্মালি। সো কমিউনিকেটিভ অ্যাপ্রোচ, দে সেড দ্যাট দেয়ার শুড বি 2 kind of communication, that is the weak version and the strong version. That means we have to understand the context in which কার সাথে আমি কথা বলছি। আমার বন্ধুর সাথে যদি কথা বলি তাহলে উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড বোথ কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স। আমাদের ফর্মাল ওয়েতে কমিউনিকেট করারও প্রয়োজন আছে এবং ইনফর্মাল ওয়েতেও কমিউনিকেট করার প্রয়োজন রয়েছে। ওকে, অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস সাম সে দ্যাট দেয়ার উইল হ্যাভ সাম ডিফারেন্স বিটুইন অডিও লিঙ্গুয়ালিজম। আগের আমাদের মেথডটা কি ছিল? অডিও লিঙ্গুয়ালিজম। ওকে, অ্যান্ড উই হ্যাভ গট অ্যান অ্যাপ্রোচ দ্যাট ইজ দ্য কমিউনিকেটিভ language teaching. So what is the difference? Many say that yes, in case of communicative audiolingualism and direct method, we are learning speaking and listening. That is all are quite similar. GTM might be quite different, that we will be learning reading and writing. But direct method and audiolingualism, that are quite same. So what is the difference between audiolingualism and communicative language teaching? Audiolingualism attends to structure and forms of the meaning, and communicative language teaching, meaning is paramount. Meaning হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার ক্ষেত্রে? CLT এর ক্ষেত্রে। So you have to tell something, but if it doesn't have any sense, then it will not be clear in case of CLT. So in case of CLT, communication and the meaning will be given priority. Demands memorization of structure-based dialogue, number 2. And in case of CLT, dialogues, if used, centered around communicative functions and are not normally memorized. Okay. So in case of audiolingualism, drill and memorization will be there. But in case of communication, no memorization is needed for CLT. That means you will not memorize. মুখস্থ করার দরকার নেই. Just you will communicate. Language items are not necessarily contextualized. Contextualization is the basic pattern or premise. Okay. Context, আপনি কখন কার সাথে কোন অবস্থায় কথা বলছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ। ওকে, আপনি কোনো বন্ধুকে বিদায় জানাতে গেলেন, আপনার বন্ধু হচ্ছে বিকালে আপনার সাথে বেড়াতে আসছে,
বন্ধু বিদায় নিচ্ছে, আপনি বললেন গুড ডে টু ইউ, অ্যান্ড হোয়াট ডাজ গুড ডে মিন? হ্যাঁ, অথবা আপনি বললেন গুড বাই। গুড বাইয়ের অর্থ কি এবং গুড ডে টু ইউ এর অর্থ কি? হ্যাঁ, গুড বাই মানে হলো আপনি একজনকে বলছেন হচ্ছে আপনার সাথে 2টোর সময় দেখা হয়েছে, ঠিক আছে, আবার 2টোর পরে তার সাথে দেখা হতে পারে, তখন আপনি তাকে বলবেন কি গুড বাই। আর আপনি 2টোর সময় তার ফ্লাইট, সে অন্য দেশে চলে যাচ্ছে, অথবা 2টোর পরে তার সাথে আর দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, তখন আপনি কি বলবেন? গুড ডে টু ইউ। Okay, so you have to understand the context, okay, in which word you will be. So contextualization is the main premise of CLT. কখন, কার সাথে, কোন অবস্থায়, কোন ভাষাটা আপনি ব্যবহার করছেন। But in case of audiolingualism, that is not. Language learning is learning structure, sounds or words. In case of audiolingualism, language learning is learning to communicate. Structure শেখারও দরকার নেই, grammar শেখা দরকার, but one thing is that you have to be able to communicate, whether you can communicate or not. And যখন কমিউনিকেশন করতে যাচ্ছেন তখন কোন জিনিসগুলো মাথায় থাকতে হবে? নোশন, ফাংশন, মিনিং অ্যান্ড কনটেক্সট। এই সমস্ত জিনিস আপনার মাথায় রাখতে হবে, কিন্তু আপনার স্ট্রাকচার মাথায় রাখার দরকার নেই। স্ট্রাকচার অডিও লিঙ্গুয়ালিজমের জন্য যেমন স্ট্রাকচার মাথায় রাখার দরকার ছিল। So effective communication is sought. So in CLT, drilling may occur but peripherally. Okay, in case of CLT, in case of direct method and audiolingualism, drill will be there. Audiolingualism-এর ক্ষেত্রে আমরা কি শুনেছি যে সপ্তাহে 6 দিন, দিনে 12 ঘন্টা কি করতে হবে? ড্রিল, শুধু প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস, মেমোরাইজিং। ইন কেস অফ সিএলটি, ড্রিল হতে পারে, ডায়লগ হতে পারে, বাট নট ইম্পর্টেন্ট, অত বেশি গুরুত্ব দিয়ে না। হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট? দ্যাট মিনস কমিউনিকেশন। আর ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক পারফেক্ট কমিউনিকেশন, কোন জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে? ফাংশন, মিনিং, নোশনস অ্যান্ড অলসো কনটেক্সট। অ্যান্ড comprehensible pronunciation is sought. Okay, in case of audiolingualism, native speaker teachers is necessary. Okay, and in case of direct method, that is also. But in case of CLT, comprehensible pronunciation is sought. That means আপনি যেন প্রনাউন্সিয়েশনটা বুঝতে পারেন। ওকে, একদম এমন কোনো প্রনাউন্সিয়েশন বা উচ্চারণ আপনি করবেন না বা যেটা হচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে না। কিন্তু ডিরেক্ট মেথডে কি ইউ হ্যাভ টু বি, সেখানে আমরা আইপি এর কথা শুনেছিলাম, ইন্টারন্যাশনাল ফনেটিক অ্যালফাবেট। দ্যাট মিনস ইন ডিরেক্ট মেথড অ্যান্ড ইন অডিওলিঙ্গুয়ালিজম ইউ হ্যাভ টু প্রোনাউন্স দ্য ওয়ার্ড ভেরি কারেক্টলি। Okay, but in case of CLT, that means if your pronunciation may be understandable, that's okay. Ekdom perfect, it's not quite clear that my speaking will be quite similar to a British speaker. সারা জীবনও প্র্যাকটিস করে আমার হবে না, হবে? কারণ আমাদের বাংলা ভাষার মতো বাংলা ভাষা বিদেশিরা তো বলতে পারে, বাংলা ভাষাভাষীদের মতো তারা বলতে পারে। এরপরেও কি আমি যেভাবে কথা বলছি বাংলায়, আরেকজন যে প্রেজেন্টার, নিউজ প্রেজেন্টার, সে আরো ফরমাল ভাবে কথা। So it's not possible. That means my English will be quite similar to an American or a British speaker. It's not possible. CLT approach that. That means your speaking should be quite understandable. Exactly, you are my father, I'm very much here to say that, not like the exact British pronunciation or American pronunciation. What is thought, that is your pronunciation will be understandable, so that other can understand. That means the British speaker or American speaker, আপনি যে ইংরেজি বলছেন সেটা যেন at least কি করা যায়, বোঝা যায়। ইংলিশ বললে তো আর বোঝা যায়। So in case of CLT will be that. Any advice that helps the learners is accepted, varying according to their age, interest. Okay, so if you make a group over here, you are 30 students around here, প্রত্যেকে কিন্তু ইন্টারেস্ট আলাদা। ওকে, কেউ বলছেন কেউ অলরেডি চাকরি করছেন, সো ওনার ইন্টারেস্ট হলো যে চাকরিতে আমি যেন একটা ভালো করতে পারি, ভালো প্রফেশন। আবার আরেকজন যারা চাকরি করছেন না তারা বলছে যে আমি হয়তো একটা চাকরি করতে চাই, ভালো যেন পাই। ঠিক আছে, তার জন্য তার ইন্টারেস্ট আলাদা। কেউ হয়তো
চাকরিও করতে চান না, চাকরি করেন না, তার ইন্টারেস্ট হলো উনি একটা কোম্পানি চালান, উনি যাতে বিদেশিদের সাথে কি করতে চান, যোগাযোগ করতে চান। তার মানে এখানে 30 জন যদি থাকেন, 30 জনের মধ্যে আমরা যদি ইন্টারেস্ট অনুযায়ী ভাগ করতে চাই, তাহলে দেয়ার উড বি সেভারাল স্ট্রেটা, হয়তো 5টা বা 7টা ভাগ হবে। ওকে, যাদের যেদিকে ইন্টারেস্ট সেই অনুযায়ী ফোকাস করে তাদেরকে সেই অনুযায়ী ইংরেজি কমিউনিকেশনের স্কিলটা শেখানো। এখন যিনি টিচার হবেন না, তাকে যদি আপনি শেখান যে কিভাবে ক্লাসরুমে প্রেজেন্টেশন দিতে হয়, ক্লাস করাতে হয়, সিলেবাস ডেভেলপ করতে হয়, তাহলে সেখানে তার কি করবে না, ইন্টারেস্ট গ্রো করবে না, এবং এটা তো তার প্রয়োজনও নাই। ওকে, তার প্রয়োজন কোনটা, হি উইল বি মেকিং ডিল উইথ দ্য ফরেন ডেলিগেটস। সাপোজ কারো একটা 3 স্টার হোটেল আছে বাংলাদেশে, এখন 3 স্টার হোটেলের উনি হচ্ছে মালিক, উনি প্রতিদিন সেখানে ফরেন ট্যুরিস্টরা আসে। এখন ফরেন ট্যুরিস্টদের সাথে উনি কিভাবে যোগাযোগ করবেন, how may I pay, by credit card or by cash? Okay, so in that case you have to have in case of CLT you have to develop a device or the activities that is applicable in case of the interest of the certain group or the learners. Okay, in case of GTM and audiolingualism, parents language is prohibited. Well, parents language first language use করা যাবে না, but in case of CLT judicious use of native language is accepted and feasible. যেমন বলা হচ্ছে না যে in case of audiolingualism and direct method মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহারই করা যাবে না। সেক্ষেত্রে কোনো একটা সাধারণ জিনিস বোঝাতে গিয়ে, কারণ এখানে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝাতে আমরা পারবো না, বলতে পারবো না, অনেক বেশি কষ্ট হয়, কিন্তু ইন কেস অফ CLT ইউ ক্যান ইউজ মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ। তারা অত স্ট্রিক্ট না, দে সে দ্যাট ইয়াস দ্য জুডিশিয়াস ইউসেজ অফ মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অ্যাপ্লিকেবল। কোনো একটা সেন্টেন্স বলে যদি আমি 10টা সেন্টেন্স ইংরেজিতে না বলে যদি একটা সেন্টেন্সে বাংলা ভাষায় কোনো একটা জিনিস যদি বোঝাতে পারি, তখন সেটাকে CLTর ক্ষেত্রে অ্যাপ্রুভ। Reading and writing can start from the first day if desired. Okay, and the target linguistic system will be learned best through the process of struggling to communicate. Communicative competence is the desired goal. The ability to use the language system effectively. These are the difference between audiolingualism and communicative language teachings. Other things you can understand. Okay, I will not be analyzing. So these are the things of CLT. Okay, and after the CLT, that means there will have some theoretical underpinning. What is the theory in case of CLT? Okay, in communicative language approach, teaching starts from the theory of language as a communication. So what is the theory? That is, first thing is that language should be a way of communication, and the goal of language teaching is so developed by Himes referred to a communicative competence, and Haim coined the terms in order to construct a communicative view of language and Chomsky's theory of competence. Chomsky held that. Okay, so in case of theory regarding CLT is an approach. So what is the theory in CLT? Theoretical underpinning is that communication is the key factor. Okay, communication, how can a learner be a communicator, a good communicator? That is the thing that is supported by Himes and Noam Chomsky. Also Chomsky called it competence, okay, in his terms. So language theory is concerned primarily with the ideal speakers and listener in a completely homogeneous speech community, and who knows its language perfectly and is unaffected by such grammatically irrelevant conditions as memory, limitations and distraction. Okay, so linguistic theory is concerned with the speakers and listeners in case of CLT, and some things that is whether or to what degree something is formally possible, and whether or to what degree something is feasible in virtue of the means of implementation available. What should be the appropriate? So in case of theory, that means communication will be the key.
And keeping the communication in the learners and teachers' mind, we have to develop the materials, activities and everything. So what we should do, that means in case of many theories, there might have some different things. অনেক থিওরিতে বলা হচ্ছে যে যদি আমরা টাস্ক করাই, মানে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে যদি কোনো কাজ করাই, তাহলে সেক্ষেত্রে ভাষা শেখা ভালো হয়। বাট in case of CLT, one thing is that you have to make the learner communicative, এবং সেটার জন্য আপনি সিলেবাস কি করবেন, ড্রিল কি করবেন, অ্যাক্টিভিটি কি করবেন, that would be varied. So communication is the key in CLT. Okay, and some other functions will be there. The instrumental function, using language to get things. The regulatory function, using language to control the behavior of others. The interactional function, using language to create interaction with others. So interact, control the behavior, and কোনো একটা কাজ আমি কাউকে দিয়ে করাতে চাই, সেজন্য আমি কোন ভাষা ব্যবহার করব। The personal function, using language to express personal feelings and meanings. Okay, so language will have several function in terms of communication. এবং কমিউনিকেশনের যেমন পার্সোনাল ফাংশন আছে, আবার কিছু কিছু জায়গায় থাকছে ইন্টারাকশনাল ফাংশনাল। আবার যখন আমি পার্সোনাল ফাংশনের কথা বলছি, দেন উইল বি টকিং অ্যাবাউট ইমোশনস অ্যান্ড ফিলিংস অ্যান্ড মিনিং। যখন ইন্টারাকশনের কথা বলছি, দেন হাউ উই ক্যান ইন্টারাক্ট। সো দিস আর দ্য ফাংশন। দেন দ্য ইমাজিনেটিভ ফাংশন, ইউজিং ল্যাঙ্গুয়েজ টু ক্রিয়েট দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ইমাজিনেশন। সো ইন হুইচ ওয়ে অ্যান্ড হোয়াট উইজ ইউর মোটিভ, আপনি কোনটা বোঝাতে চাচ্ছেন, এবং সেই অনুযায়ী ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ দ্য টাস্ক, syllabus and everything. And for this reason, there is no fixed syllabus in CLT, and so this is not a method, this is an approach. Okay, and there are some theory of learning also. Okay, so you will have the idea of theory of learning, and also design what is the objectives of CLT. Okay, an integrated and content level, language as a means of expression. So these are the objective of CLT. A linguistic and instrumental level, language as a semiotic system and object of learning. An effective level of interpersonal relationship and conduct, language as a means of expressing values and judgment about oneself and the others. Effective interpersonal relationship. A level of individual learning needs, remedial learning based on error analysis. A general educational level of extra linguistic goal, language learning within the school curriculum. So these are the design or objectives of CLT. That means how you will design the course. That means if you are interested to teach or apply CLT in the classes, then you have to keep this the objectives in your mind. And also there are some syllabus. Okay, syllabus, as I have said, the syllabus, there will not have a fixed syllabus of CLT. That means in case of the CLT, you have to divide the learners in the specific group, what is their interest and what they want to do after the learning. Okay, and for this reason the syllabus will be developed. Okay, and there are several proposals and models for what a syllabus might look like the communicative language teaching. Okay, and there are some syllabus about there. The structure plus functions. Syllabus-এর মধ্যে কোন জিনিসগুলো থাকবে? Structures plus functions. Functions spiral around a structural core. Structural, functional, instrumental. Look here. So if anybody asks you that who initiated CLT, there is no specific person who initiated CLT. Okay. So many persons contributed CLT. First one is written by Wickes, second one is written by Brownfield, third one is written by Allen. So these are the syllabus. So structure, functions, functional, around, structural, core structure, functional and instrumental, functional, notional, interactional, task-based and learner generated.
So what you will do? Okay, suppose all things are necessary for perfect communications. একটা জিনিস না, যদি আপনি ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন শিখালেন তাহলে আপনার নোশনাল বা অন্য ফাংশনাল জিনিসগুলোকে শেখাবেন। এজন্য in case of the syllabus of CLT you have to keep in mind, that means you have to teach the learners the personal communication, interactive communications, social communications, and for this reason you have to use structure and also the function. Not only the structure and not only the function. You have to keep in mind that both structure and function will be included in the syllabus that will be applied for teaching CLT. Okay. So what is instrumental? instrumental, that means what instrument you will be using. Okay. And there are some types of learning and teaching activities. Okay. There are some learners' role in CLT. Learners' role. The emphasis in communicative language teaching on the process of communication rather than mastery of language forms. আপনি গ্রামার স্ট্রাকচার অনেক ভালো জানেন, আপনার লেখায় একটিও ভুল না, কিন্তু CLT সেটা চাচ্ছে না। CLT চাচ্ছে কি, you have to be a good communicator. Okay. So your mastery in language structure and grammar, it is not sought in CLT. CLT only sought that communication, perfect communication, and communication not in one way, communication in the diversified field, in diversified context, and for this reason learners should be activated. So leads learners to different roles of the learners from those found in the more traditional second language classroom, and also describes the learner's role within the CLT in the following. The role of learner as the negotiator. The learner will be negotiator between the self and the learning process. Negotiator with what? Okay. এখন in which way some কোনো কালচারে বা কোনো কনটেক্সটে আমরা if you say good morning to someone else, কাউকে আপনি গুড মর্নিং বললেন, উনি কিছুই বললেন না, দ্যাট ইজ ইনডিসেন্সি। তার মানে আপনি যখন গুড মর্নিং বলবেন অবশ্যই তাকে কি করতে হবে, এই গ্রিটিংসটা রেসপন্স করতে হবে। যদি না করা হয় তাহলে এটা ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন না। এজন্য লার্নারের কি করতে হবে, লার্নারের যেমন জানতে হবে, প্রত্যেকজন লার্নার যদি জানে যে আমাকে যদি কেউ সকালে এসে গুড মর্নিং বলে তাহলে কি আমাকেও গুড মর্নিং বলতে হবে, আর না হলে কমিউনিকেশন হবে না। এই জন্য লার্নার উইল নেগোশিয়েট উইথ হিমসেলফ অ্যান্ড দ্য প্রসেস। হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস? দ্যাট মিনস দ্য গ্রেটিং প্রসেস ইন দ্য পার্সোনাল লেভেল কমিউনিকেশন, ইন দ্য কমিউনিকেশন উইথ আদার লেভেল। ওকে। এবং ইভেন আমরা প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম যে ক্লাসরুমে আসতে হলে কি করতে হবে, অনুমতি নিতে হবে। এরপরেও ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে কি করে, সবাই সুর করে চলে আসে। দ্যাট মিনস it is not the communication. Communication should be there, that you have to understand and you have to negotiate কিভাবে good communication হয়। Okay, so learner will be a negotiator between the self and the learning process and the object of learning emerges from and interacts with the role of the joint negotiator within the group and within the classroom procedures. Within the group, শুধুমাত্র গ্রুপের সাথেই উনি নেগোশিয়েট করলেন তা না, শুধুমাত্র একটা গ্রুপের সাথে আরেকটা গ্রুপের যে নেগোসিয়েশন, এবং প্রত্যেকটা গ্রুপ হিসেবে একজন গ্রুপে যদি 5 জন থাকে, এই 5 জনের মধ্যে যেমন নেগোশিয়েটর থাকে, কেউ দেখা যায় 5 জনের মধ্যে একজন হলো ওভার অ্যাম্বিশাস, উনি দেখা গেল যে সবসময় কথা বলতেই আছেন 4 জন মেম্বারকে কথা বলার সুযোগই দিচ্ছেন না। ঠিক আছে, এটাও যেমন আবার ঠিক না, আবার কেউ ইচ্ছা করি ওরাই তো বলছে আমি চুপ থাকি। So CLTর ক্ষেত্রে রান্নার রোল সেটা না। So he will be negotiating within the group and their group will also be negotiating to the class activities. ক্লাসে যেটা হচ্ছে কি, এখানে তারা গ্রুপ ডিসকাশন করছে, কিন্তু ক্লাসের প্রসিজার অনুযায়ী গ্রুপ ডিসকাশনের মধ্যে যে জিনিসগুলো পার্টিসিপেট করতে হবে সেগুলো তারা করছে না। So learner's role will be the negotiator in case of CLT. And the implication of the learner is that he should contribute as much as he gains. Okay.
সামটাইমস আমরা বলি যে আমরা ক্লাসে 1 মিনিট করে সময় দিই সবাইকে প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য। সিএলটির ক্ষেত্রে এটাকে বলা হচ্ছে যে an opportunity. Try to catch the opportunity. That means he will be actively involved in the class activities, and through the class activities he or she will gain something. Okay, so that is and thereby learn in an independent way. Okay, so when a learner will negotiate with himself and the class activities, he can learn anything independently. That is the learner's role. Teacher's role will be there. The teacher has two main roles in CLT. The first role is to facilitate the communication process between the participants in the classroom. Okay, so teacher প্রথম রোল হলো যে হেল্পার, হেল্প করবেন কাকে, হয়তো একজন গ্রুপ প্রেজেন্টেশন তারা ওখানে করছেন, জানলাটা খোলা আছে, ওই দিক থেকে শব্দ এসে তাদের হচ্ছে কি করতে ম্যানেজ করতে যাচ্ছে সেটা, হয়তো বা দুটো গ্রুপ একদম ক্লোজলি বসে হচ্ছে কি করছে ডিসকাশন করছে, তখন একটা গ্রুপের অসুবিধা হচ্ছে, সেটাকে কি করবেন উনি নেগোশিয়েট করবেন, মেক আ গ্যাপ সো দ্যাট ইউর discussion will not be problematic for the next group. So this is the first role of the teacher. The teacher will facilitate the learners to participate in class activities. CLT GTM ক্ষেত্রে কি teachers is the authority, or teacher will be delivering, that will be. But in case of CLT, the first role that the facilitate the communication between the participant in the classroom and between this participant and the various activities and the text. What are the activities? যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো ক্লাসে দেওয়া হয়েছে সবগুলো যেন সেভাবে করা হয়। ওকে, প্রথম ক্লাসে হয়তো বা সবাইকে কি করা হলো, একটা করে লিস্ট দেওয়া হলো যে একটা করে টপিক আছে আপনাদের হাতে, সেই টপিকটার উপরে কিভাবে আপনি কথা বলবেন, কার সাথে কথা বলবেন এবং কিভাবে আলোচনা করবেন, এভরিথিং উইল বি ডান বাই দ্য টিচার্স, নট ডেলিভারিং লেকচার্স। The second role is to act as an independent participant within the learning and teaching groups. Teacher can also be, হয়তো এখানে 5টা গ্রুপ করা হয়েছে, টিচার কি করতে পারে, এই যে কোনো একটা গ্রুপের সাথে উনি যোগদান করে একটা গ্রুপের মেম্বার হিসেবে উনি কি করতে পারেন, কাজ করতে পারেন। And what is the way? The first way is to facilitate the class activities. That is the second role. A third role of the teacher is that of researcher and the learner, and with must to contribute in terms of appropriate knowledge and abilities, actual and observed experience of the nature of learning and organization capabilities. And the third things of the teachers that he will be researching the learners নিয়ে গবেষণা করবেন যে ইয়াস লার্নারদের আরো কিভাবে সুবিধা দেওয়া যায়। ওকে, হয়তো দেখা গেল যে একটা ডাইভার্সিফাইড ক্লাসে বিভিন্ন ধরনের স্টুডেন্ট আছে, ওকে, সবারই মেধা এবং সবারই আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল উইল নট বি ইকুয়াল, and for this reason teacher will be researching on the learners, how the learners can practice more easily and how the learners can gain much of the class. That is the role of the teachers in CLT. And also the most important thing of the CLT, that is the needs analysis. আমরা একটু বলার চেষ্টা করেছিলাম প্রথমত। ওকে, that means I want to study English because আমি যদি সবাইকে বলতে পারি যে আপনারা এলইটিতে কেন ডিগ্রি করছেন, প্রত্যেকেরই হচ্ছে আলাদা আলাদা ভিউ। কেউ বলবেন যে I want to study because I think it will someday be useful in getting a good job. আমরা যদি জিজ্ঞেস করি যে আপনি কেন সিএলটিতে পড়ছেন, তাহলে প্রত্যেকের উত্তর প্রথমে কেউ বলবে যে আমি একটা ভালো চাকরি পাবো, এবং যারা চাকরি পাচ্ছে তারা কি বলবে, ইট উইল হেল্প মি বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ স্পিকিং পিপল অ্যান্ড দেয়ার ওয়ে অফ লাইফ। সে বললো যে আমার পরিবারের সবাই হচ্ছে ইংল্যান্ডে থাকে, লন্ডনে থাকে, আমি লন্ডনের মানুষদেরকে তাদের জীবন সম্পর্কে জানতে চাই এবং তাদের কালচার সম্পর্কে জানতে চাই, এই জন্য আমি কি করছি, ইংরেজি শিখতে চাই। One needs a good knowledge of English to gain other people's respect. অনেকে বললো যে না আমি ওটাও চাই না, আমি চাই কি যে আমি ইংরেজি জানতে পারলে অন্যেরা খুব ভালোভাবে আমাকে রেসপেক্ট করবে যে ইয়েস আই নো ইংলিশ, এটা তার। আরেকজন ফোর্থ গ্রুপ বললো ইট উইল অ্যালাউ মি টু মিট অ্যান্ড কনভার্স উইথ ইন্টারেস্টিং পিপল। বললো যে আমি আসলে
এসবের কিছুই বলতে চাই না। আমি কি হতে চাই যে একজন আইনস্টাইন কিভাবে বক্তব্য দিচ্ছেন, এখন বর্তমান যে বিজ্ঞানীরা বেশি আছে, স্টিফেন হকিন্স, উনি তো আসলে এখন কথা বলতে পারেন না। যে ইন্টারেস্টিং পিপলদের সাথে আমি আসলে কমিউনিকেট করতে চাই, এই জন্য আমি ইংরেজি শিখতে চাই। উনি চাকরিও চান না, উনি কারোর সাথে কালচারও জানতে চান না, তার আইডিয়া, তার ইন্টারেস্টটা ডিফারেন্ট। ফিফথ গ্রুপ বললো আই নিড ইট ফর মাই জব। আরেকজনকে বললো it will enable me to think and behave like English speaking people. Okay, English speaking. আরেকজন বললো যে না, আমি আসলে এসবের কিছুই চাই না, I want to be an Englishman, and the way they talk, the way they dress up, the way they do the daily activities, I will be doing that. And for this reason, so the CLT, in case of CLT and CLT teachers and the CLT curriculum designer or others, planners, they will say that they have to identify the needs of the learners, and observing the needs of the learners, they will employ or they will apply the instructional materials, syllabus, activities, class activities and everything, because interest of 2% will not always be same. Okay, 2% হতে পারে, মানে 30 জনের একজন হবে, একটা ইন্টারেস্ট হবে না, 5 জনের হয়তো মিলতে পারে, যদি 5 জন হয়তো চাকরির জন্য পড়ছে, 5 জন হয়তো বিভিন্ন কারণে পড়ছে। সো in case of CLT, that is the important thing is that you have to identify the needs of the learners. Identify the needs of the learners, you have to develop the design and the everything. And another thing of the teachers, he will be the counselor overall, okay, to develop the teaching learning situation. And teacher can also be the group process manager. How you will be, that means how you will be conducting the group. উনি বলবেন যে এক গ্রুপে 5 জন থাকবেন না 17 জন থাকবেন, তাহলে 17 জন থাকলে সেটা তো আর গ্রুপ থাকলো না, সেটা হয়ে গেল একটা ক্লাস। Okay, so teacher will also be and the role of instructional materials will also be helpful. That means in case of CLT, we have to understand, you have to analyze the needs, and analyzing the needs, you have to develop the instrument. That means the teaching instrument, what you will be dealing. যদি কেউ আমেরিকার লাইফ সম্পর্কে জানতে চান এবং তাকে যদি আপনি শুধু ডায়লগ করান, তাহলে সেই ফুলফিল হবে না। কেউ যদি ইংরেজি শিখতে চান এই জন্য যে উনি আমেরিকান লাইফ সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে আপনাকে কি করতে হবে, সেই রকম ইনস্ট্রাকশন এবং ম্যাটেরিয়ালস প্রোভাইড করতে হবে। হোয়াট ক্যান বি দ্য ম্যাটেরিয়ালস? দ্যাট ক্যান বি দ্য মুভি, দ্যাট ক্যান ইউ ক্যান মেক অ্যান অ্যারেঞ্জমেন্ট উইথ দ্য আমেরিকান পার্সন, কোনো আমেরিকান পার্সনের সাথে তার সাথে কথা বলাই দেওয়া। সো দিস আর দ্য থিংস দ্যাট উইল বি ডিলিং ইন কেস অফ ইনস্ট্রাকশনাল materials. And actually the realia, many components communicative language teaching have advocated the use of authentic and the form life. Okay, so actually what will be the exact situation that would be understood by the teachers and the learners. So observing the real situation, you have to implement everything in case of CLT, keeping in mind that communication is the key for language learning. একটা জিনিস মাথায় রেখে যে learners will be a good communicator. Keeping it in mind, you have to develop everything, understanding the things. Okay, so there will have some procedures. Okay, that procedure, what will be there, how they will be dealing with the everything. So in case of CLT, that means actually we can conclude in such a way that CLT, that background that the British and American linguists, they had been searching for a new approach and methods, and after that Council of Europe that initiated that communication is the key. And what type of communication? In case of communication, we have to understand the function, meaning and context of a language. Understanding the function, meaning and context of the language, they developed a criteria that can be called CLT. So CLT is a combination of several scholars, and for this reason there is no any fixed design, method, syllabus and instructional materials. So it is not a method, it is an approach. But in case of CLT, the teacher's role, different learner's role and the syllabus will be determined observing the necessity. Okay, and keeping in mind that you have to make the learners a good communicator, and communicator not in interpersonal level, communicator will be interpersonal level,
and emotional level, and also in case of administrative level. That means a communicator of all levels. And for this reason, syllabus will be designed based on structures and function. Not only structure and not only function. Both structure will be there, and with the help of the structure, the communication or the function will not be sharp or not. Okay. So that is about CLT. So there we will have 15 minutes break, and then we will resume.